and then entrepreneurship activities which are carried on a wider scale throughout, say, through various universities and on a national level. But then what is this suddenly a startup ecosystem that we are hearing of, and how we as scientists or engineers can help make our country self-reliant is something which I will be discussing here today. And so to begin with, kindly allow me to share my screen. I have made a small presentation, some bullet points, which will help me to to stick to the point also, because this subject is so vast that 1 hour lecture is also not enough. So I've made some bullet points to which I will be presenting. So yeah, I hope you can see my screen. Yes, sir. Visible. It's okay. Visible. So idea to prototype, we have been hearing, like when we are in school, we hear about creativity and imagination and idea to bring it into reality. So how here we are going to discuss that, how we can turn out our one potential idea into a business enterprise which starts generating revenue. So this presentation slide I have just named as idea to prototype and transforming the ideas into entrepreneurial ventures. So what is entrepreneurship and what is a startup, how these both differ, and what are the scope that we can come into this particular domain. So at the bottom you can see how that idea through a complex or complicated process can be turned out into a product. But today we will be discussing, is it really that hard to convert any of your idea into a viable product, a product which can hit the market and there will be a demand for that. So what are startups? What are the different types of startups? How to convert your idea into prototyping? What are the various stages? That is something that I will be presenting you today, and this will be totally from my perspective as a mentor myself and as an entrepreneur. So it's like I have sailed through those storms, and I have I was the captain of those ships, so I exactly know what could be the problems that a person may come across. So I have just tried to fuse up these two experiences, and I hope that people who are listening today, they may be benefited with this particular session. So yeah, so the first slide, imagination and creativity. As I said, our journey, before even we hear about startup, what they are or what entrepreneurship is, we at very basic level of our schooling, we have come across imagination and creativity and how these two things are interlinked with each other. So if you all know that we say everyone has a dream, people do imagine, and this stops over there, because imagination is something that everyone can do, but bringing that into reality, which is accounted for creativity, because creativity is what you think, what you have in mind, you try to bring that into reality, and that is how imagination and creativity are interlinked, right? But most of the time this creativity stops when you bring something into reality. And then how this innovation and invention are the future steps of creativity to bring something into existence as a commercial product. So imagination, imagination, I think imagination is the basic source, ideation source, where everything is going to begin. Everybody amongst us is going to have an idea. People like you and I'm again saying, it's not only restricting to young students. There are people who can be of any age, who may come across any potential solution based on their sheer experience. And that's how the entrepreneurial field or the startup particular ecosystem, it is pretty much interesting for people of a wider age group. So it is basically the source for innovation and invention. What is innovation? What is invention? As I said, imagination, everybody does it. You ask your younger brothers, sisters, or you may ask your nephews who are into the school, and they may say okay, what they imagine. You just ask them what they want to become, and you will come across most of the weirdest of the imaginations that they have in the mind. But this, as I said, it is
more of a thought process. It is more of a thought process, and it stays and dies down through your thinking activity. But then we have some creativity where people think and they bring something into reality. That is what we call as creativity. But creativity, as I said, it is very much generalized. Many people can be creative in such a way that most of the times their creativity, we don't try to commercialize it. So creativity, if you just try to set up a pyramid, then imagination and creativity, you can see they are the basic platform on which the innovation and invention starts. So what is the innovation? Innovation is something how you improvise which is existing right now in the technology. For instance, let me try to uh, give an example which most of us can relate, whatever the age. You might have seen the evolution of mobile phones. The mobile phones which first started with black and white LCD and a number keypad, which was then replaced by a color LCD, then which were replaced by a touch screen, then replaced by capacitive touch screen, and then today what we have, the AMOLED displays, in high resolution in 4K and 8K. So this is nothing but the evolution of innovative devices. The product is the same. The product जो 20 साल पहले था, the phone, it is still today the same, but only you have seen that how you have been seeing various features which are being added to that. So for innovation, you don't have to actually try to find out something, which is not into existence. Something that you bring into existence which was not till now known to any people is known as invention. So for prototyping or for a startup, when if you want to get into an entrepreneurial activity, innovation and invention, they can be the basic step of or the basic platform for your startup. Proposing a new idea or an innovative idea is something, which you being as science graduates or even technology entrepreneurs, there is a vast scope of improvisation, and it can be in any field. It can be in technical field, it can be in non-technical field. And that is how while distinguishing the startups, we say, okay, what is your startup? If it is a technical startup or if it is a non-technical startup. If it is a technical startup, if it is a product based, or if it is service based. If it is product based, then if your product is a physical product or a digital product. So as I said, the last image which I shown you, the path which you saw in that image was a pretty complex one. But understand, when you start from the very basics of these things, and that is why I have included imagination and creativity, which you can say form the platform for your growth as an entrepreneur, then it becomes really easier. So as I said, innovation can target an existing problem. Right now, look at us, what we are doing. Had COVID been not into place, I'm very much sure that we won't be using or sitting in front of our computer screens and trying to interact with each other digitally. Had COVID been not into existence, we might have not known the importance of, tele-education or whatever the Zoom and the Google Meet, whatever products have been launched. But as I said, a problem came and we humans found a solution to that. So that is what is called as innovation. Because Zoom was already existing, then there were various platforms which were existing. But why do we know Zoom as such? Because Zoom had an early movers advantage to this. So there are various factors which are going to affect in your journey of idea to prototyping and how you are going to make it into a startup. And let's say, talking of the second step, which is creativity. As I said, creativity is often referred as bringing your idea into reality. Most of the time, this idea is not converted into a successful venture. So creativity, as we say, it is more often seen into student projects. And we say, okay, the idea is good, idea is innovative, but we don't think of the future prospect to where we can take it ahead. There are several ways to achieve a particular solution. For instance, if I say, okay, if you have travel from Satara to Pune or from Satara to Mumbai, you know that there are various modes through which you can travel. It can be road transport, it can be through train transport, or it can be through, say, aerial transport. If you are taking a road transport, then you can take up different routes. So for
any problem solution, there can be multiple ways which you can accept. And the bottom line is for us is to optimize our processes, because optimization is something which is going to give you the maximum of what you are doing. So it is very much necessary to empathize. Empathize is knowing your customer, understanding what you want. When I am delivering a lecture, I would want to know what students want to learn or what problem they are facing, and in what innovative way they would understand it better. And as I said, it is more about understanding the end user. And end user, it can be customer or it can be consumer. What is the difference between a customer and a consumer? You might have heard, I mean, I'm very much sure that you would be students from third year or second year graduation, and you know that there are various business models termed as B2B or B2C. What do you mean by B2B? B2B is business to business platform or business to business model. B2C is business to consumer model. So what is the difference? Depending upon whom your target customer is, you can try to implement your idea and try to shape it up in such a way that it will become a product or a service which you will be giving it to the customer or the consumer. So coming to the next slide, which is design thinking. Before we move totally for product development, I would want to talk of design thinking. Now, design thinking is an approach, which is a 5-step process, which starts with empathizing, second stage followed by defining, third is the ideation, then prototyping and testing. And as this step starts from empathizing, it means that you may get buyers for your solution. Why? Because as I said, empathizing means you directly ask people कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज में problem है. And when the person is saying कि बाबा so and so is the problem for me, and then you try to think from their perspective. अगर उसको ये problem है, तो how I am going to propose a solution to their existing problem. And if you think in this process, you find out a solution, तो आपको पता है कि उसके लिए customer base भी available है. Why? Because this problem statement has come from a person who wants a solution for that, right? So when you are incorporating design thinking, you are already solving two aspects, basically two aspects, in the sense you are trying to solve the two ends of a line. Which one is ki from where you start and where you end. Basically when we say कि जब हम product बनाते हैं या फिर कोई भी prototype आपने बनाया, and when you are going to commercialize it, you have to market that. Market मतलब क्या, आपको जाके आपको product को थोड़ा सा marketing करना पड़ता है in various innovative ways so that people will buy it. अब जैसे मैंने बोला, design thinking जो है ये end to end और the two ends जो है, it is going to help you connect these two ends so that जिसके पास से आपने वो problem उठाया है, when you are creating that product, you can go back to the same crowd to sell it. So basically a straight line, it is just bended down and it is completed into a circle. This is the power of design thinking. It saves your so many efforts, you know, because if you see the entrepreneurship or the startup industry is divided into product startup or a service startup. तो इन दोनों जो startups जो है, तो इन दोनों के लिए design thinking has been come out as a boon for many of the entrepreneurs to easily hit out the commercial market. So in design thinking, it starts with empathizing, the step where you try to understand your customer. How do you understand your customer? You try to take their interviews, you try to understand where they are living, you try to have various socio and demographic problems studied, and this is how it actually helps. Then that is how then you define, which I will just go to the next slide. And in this particular slide, you can see how these particular 5 domains of empathizing, defining, ideating, and prototyping, which ends up with testing, which is validation, which is most crucial part. In the end, I'll also give you example of few of the things that have happened at my end. So if you see the empathize block, it starts with interviewing, shadowing, seeking to understand, and without being judgmental. Okay.
a non-judgmental conclusion when you are trying to interact. It is called as understanding your customer. तो अगर आप इस टाइप से if you are beginning, तो as I said कि you know कि potentially आप किसको जाके sell कर सकते हो, and then what you try to do is there are various strategies that you will try to work on to, right? So the first one is empathizing, second one is defining. Now how do you define? So you chalk out various role objectives, you take decisions, you try to find out what challenges are to find out a solution, and what are the pain points which you may come across in your journey. Then once these two blocks are decided, you work on to ideation. Ideation is now, as I said, जो आपने लिया कि creativity and imagination इन दोनों का blend करते हो, और now you know कि what is the target audience you have, और उनके problems क्या है, और उन problem के लिए आपको solution देना है, जिसके लिए you have now defined few points and you are now going to work on that. So ideation, it starts with sharing the ideas, talking with your team members or people, like-minded people, and taking up all the ideas you may think which are worthy, because see, you cannot come to 100% foolproof solution in the first go, क्योंकि जो improvisation जो रहता है, see, the improvisation scope is always going to be there, it is never going to end. So if you think that you have made a product which is 100% foolproof और उसमें आपको कोई improvement की गुंजाइश ही नहीं है, then you are wrong. Then you are wrong, because innovation is something which you never know based on the technology that comes up is going to happen. Imagine जब कॉर्डलेस फोन थे, या कॉर्डलेट नहीं, कॉर्डेड जो फोन्स थे पुराने एकदम, लैंडलाइंस हम जिसको कहते थे, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि there will be a future when we will be using mobile phones. चलो ये भी सोचा कि हम मोबाइल फोन पे अगर हम बात कर सकते हैं, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मोबाइल फोन के थ्रू आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, मोबाइल फोन के थ्रू यू आर बीइंग कनेक्टेड टू वेरियस कंट्रीज एंड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? एंड व्हाई दिस हैपेंस इज the technology is going to change. What is there today in the present is going to change maybe in 5 years down the line, maybe 10 years down the line. You never know. Tomorrow you may be flying to Pune from Satara. आज हम बस से जाते हैं, आज हम हमारे कार से जाते हैं. Tomorrow it may happen कि लग गई होगी बुलेट ट्रेन, हो गया होगा कि there would be helicopter or maybe you know solar airplanes which may be existing into the future. So as I said, ideation is always going to happen, innovation is always going to happen. So all ideas which you think are worthy, you try to have them, try to prioritize on your ideas कि कौन सी idea आपको implement करनी है, and there are various factors which will be affecting that. Then you start prototyping. What do you understand by prototype? Prototype is bringing something into reality. It can be also called as proof of concept. कि मैंने बोला कि यार, for instance, I remember it was 2001 or 2, I think कहो ना प्यार है तब रिलीज हुई थी, and मैं कहो ना प्यार है कि we used to have that magnetic audio cassettes जिसमें magnetic reels होते थे, and आपको पता है कि there used to be two sides, A and B, and everyone has one favorite song in a movie, right? जैसे कि आप अभी आपके मोबाइल में वो सॉन्ग सर्च करते हो और डायरेक्टली प्ले करते हो. This thing was not actually happening 20 years before. आपको क्या करना पड़ता था? आपको एक साइड इधर फॉरवर्ड करना पड़ती थी, या फिर जहाँ पे वो सॉन्ग है उसको रिवाइंड करना पड़ता था, and then you had to switch the sides and you had to play the songs वगैरह आगे. So that time I had thought कि why can't we have a solution कि जिसमें you know digitally हमको कुछ तो दिख रहा है and हम उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो गाना प्ले होगा वगैरह. तब तो ये फॉर्मेट्स वगैरह भी नहीं थे, MP3 MP4 if you know were these formats. So point to tell you is you may get idea which would be too early for the technology to bring it into reality. क्यों? क्योंकि as I said कि अगर आपने बोला होता कि नहीं let's say कि हम वीडियो कॉल करेंगे, imagine that someone of you said this in 1995. People would have called you, अरे यार तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता है, बोलेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट टुडे व्हेन वी आर सीइंग दिस, इट इज पॉसिबल, एंड देयर आर n number of apps through which it is happening, right?
So sometimes what happens, your ideas, they may be well ahead of time, but that doesn't mean it is not feasible. But sometimes then, as I said, ki in terms of time restrictions and all, you have to keep that idea aside and you may have to take up another idea. So that is what it means, ki all ideas that are worthy, you can have that stocked up, कि जिसके ऊपर आप काम करोगे, and this particular thing will help you make up a prototype. तो आप जब जो कुछ भी प्रोटोटाइप बनाते हो, तो इट इज मोर काइंड ऑफ अ मॉकअप, कि एक आइडिया देना चाहिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि ये मैंने प्रपोज किया है, दिस इज कंसेप्चुअली दिस इज गोइंग टू हैपन. सो इट कैन बी थ्रू मॉकअप, इट कुड बी थ्रू स्टोरी बोर्ड, एंड एज आई सेड दे हैव टू बी वेरी सिंपल एट द इनिशियल लेवल. अगर मैंने आपको बोला कि चलो हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट लाइक अ टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल. दिखने में एकदम क्रूड रहे, बेसिक फंक्शनलिटी रहे, कि एक्सेलरेटर है, बैटरी वार्निंग सिस्टम है, अच्छे से सीटिंग कैपेसिटी वगैरह है, एंड बस हो गया. फॉर मी दैट कुड बी द फर्स्ट प्रोटोटाइप. एंड नाउ इसमें वेरिएशंस जो आएंगे. सो ये जो हम प्रोटोटाइप जो फर्स्ट इनिशियल जो हम बनाते हैं, स्पेशली विच हैपेंस इन हैकेथॉन, द हैकेथॉन दैट यू आर डूइंग, there would be some people who would be working on to a physical product, right? कि जिनके एक जो बोलते हैं ना कि what you will be presenting, it would be depending upon the physical product or a physical proof of concept, right? So in these hackathons, such mock-ups, storyboards or say proof of concepts, जिसको हम low fidelity prototype बोल सकते हैं, these are something which will help us to ideate, to have a clarity, to understand कि हाँ हमारा प्रोटोटाइप जो है, it can be scaled up and it can be turned into a say a startup. क्योंकि startup जो है अभी क्या क्या types के रहते हैं, I will be just explaining that to you in the next step. And once the prototype is done, the most important step comes here is you have to test it. Test it on the basis कि what you had defined the problem and what solutions you had proposed, and if these solutions are being covered into your prototype, and if these solutions are being covered, what are the challenges or what are the hurdles that you may come to bring it as a successful prototype or a commercial prototype. Out of this, which is working, because sometimes you think कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, but when you are prototype implementing it in a prototype, sometimes you understand that this might not be a solution, and this is what we call as a active feedback or a agile methodology, कि जहाँ पे immediately अगर आपको कोई एक feedback मिलता है कि this thing is not going to work out, you go back to the step and you try to change, make some changes, dynamic changes that you try to make, so that you don't come to the end of the solution and then make changes into that final product. So testing is very much important, and this helps you to iterate quickly. There are various iterations, right? Version 1, version 2 हम जिसको बोलते हैं. अगर आपका डिजिटल स्टार्टअप होगा, where you are creating a web solution or a app solution, mobile app solutions, then you might have seen कि version 1 आता है, version 2 आता है, and every time whatever the change log आप जो देखते हो, अगर if you see, if you go to a update and if you read out कि उस update में क्या अपडेट्स है, एक्चुअल में क्या चेंज लॉग है, तो यू मे सी कि उसमें कुछ ना कुछ तो ग्लिचेस होते हैं, विच ग्लिचेस विच वी पीपल गिव अ फीडबैक और वी रेट. तो ये तो एनीवे डिजिटल का हो गया. इसी हिसाब से आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट होगा, जैसे कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स वगैरह जो होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनके लिए दिस प्रोसेस इज अ बिट लेंथी. इट इज नॉट इजी एज अ डिजिटल स्टार्टअप. सो एनीवे, पॉइंट टू टेल यू इज कि डिजाइन थिंकिंग is the most powerful tool for you to validate your idea, take it to the prototype level and test it. Once your POC is generated, you are at a technology readiness level of say TRL 1 or 2, and based on that then you can go for funding. Because as I said, if you are doing or developing a web application or a mobile application, or on the other hand you are developing an electric vehicle, you may understand कि इसमें आपको resources ज़्यादा लगेंगे. Resources in terms of आपको एक टीम भी बड़ी लगेगी, एक आपको diverse team लगेगी for electric vehicle. You may need people from electrical engineering, from mechanical engineering, from electronics engineering, from CAD design designers वगैरह, product designers.
And if you are seeing for a mobile app development, then you may need people who are good into Android programming, iOS programming. Then you may need user interface and user experience designer. But the difference between these two is the amount you may need to develop the prototype or a proof of concept is varying. तो ये जो चीजें हैं, these are going to vary, but design thinking is definitely going to help you to come out to a conclusion if your prototype is going to work or not. And this is going to save time a lot to many of the entrepreneurs. So let us talk of prototype. What prototypes are? A prototype, if you see in design thinking, this is almost the terminal stage where you are coming to a stage where you are seeing your idea coming into reality. And that is what a prototype is. And prototype is nothing but about building something tangible as fast and as cheap as possible, because it is more about making yourself understand that your idea is going to work. And understand one thing, these ideas, they begin from one particular source, who are the ideators or the innovators. But a person alone cannot run a startup. He needs to have a team. You may not be able to have a team on the first day of your ideation. This happens eventually, gradually. तो initial जो phase है, right, इसमें आप अकेले होते हो. And to show the POC, ideas, what happens with the ideas is the ideator or the innovator has a clarity. The way I can see my dream and I can explain it to others, but it is very much sure that people may not understand that. They may understand it better when you show them a prototype, right? And this prototype, as I said, it can be a physical or it can be through storyboards or whatsoever, whatever mode you try to adapt to. So it is more about building something tangible as fast and as cheap as possible. The reason for this is to, build it in low cost and as soon as possible, is because so that you can start working on the next stages. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, most of the ideas, they die down at the prototyping stage. The reason for this was again variable. Today people say that 95 of the startups, they fail to hit the commercial, getting into the revenue stage and all. So why this was being happening? This was being happening because there were no support structures still now in India. Understand, India is a very diverse market. It is a market which varies a lot, even over geographical variations in the country. The market or the requirement in Kashmir is different. The requirement in Rajasthan is going to be different. The requirement of essential solutions or the problems that people are facing over there in, say, Northeast is going to be the different thing, right? Prototyping is going to help you to bring out solutions for whatever problem that you have, decided to work on to. And bringing a POC will help you to gather or create a team which will help in, structuring your startup or your future steps. So prototype, basically it is a proof of concept for a problem solution that you are proposing. It can be a physical model or it can be a beta application. Beta stages हम जिसको बोलते हैं, it is under trial. We are still working on that. Physical model के लिए the time frame can be very long as compared to beta app development alone, because if you see Android itself is open source. इसका मतलब आपको कोई proprietary software खरीदना नहीं पड़ते. और on the other hand, अगर आप सिर्फ product design ही देखो, तो not everyone can do the product designing or a physical modeling. Why? Because these softwares you have to buy. And if I am a startup and I have my resources set up to say 2 lakhs rupees में मेरे को 2 लाख में मेरे को prototype बनाना है, तो मुझे कोई software खरीदने के लिए मुझे मे बी उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे को एक 20-30,000 रुपीज लग सकते हैं, which can range to up to 1 lakh 1.5 lakh depending upon what technology you are using. तो ऐसे वक्त आप लोगों ने क्या करना चाहिए? So for this we have strategies. For this, instead of buying a particular software, what you can do is you can outsource it to designers who will take up a particular sum for their services.
So even for prototype building also, it's not very much necessary that you have to do everything in-house. It depends upon what strategies you are going to incorporate, right? Because if you see people who set up Google and all, they did not come from a business background, but they have set up one of the world's biggest empires, right? So non-technical people can form definitely technical startups. So how did this happen? It happens when you have a right team with you, and to have a right team with you, you need to, have a good presentation skill. Whereas I said a proof of concept of what you want to do, you are able to make them understand and to bring that proof of concept into reality. It can be done through physical modeling or beta app, for which, as I said, depending upon the strategy, if you think you are technically well qualified कि आप खुद भी कर सकते हो ना, again I'm saying this, you can rely on low fidelity prototyping. Low fidelity में क्या है ना कि you try to cover the basic of the features. You don't have to make it as real as what you are thinking which will hit to the market, which will be a product. In fact, what you see in a low fidelity prototyping and what you have in mind which will be hitting market, there can be a vast difference between these two. But as I said, it is for more of our understanding to understand, to accept that we are going on the right track. So depending agar aapke, as I said ki when I decide that I have 2 lakhs or 3 lakhs of initial investment, so depending upon that you can decide whether you have to go for low fidelity or high fidelity. High fidelity में एक advantage होगा, अगर आपका high fidelity prototype होगा, so it will be much easier for the investors to understand and they will immediately back you up for your funding cause, right? So how do you achieve prototyping? The various way to convert your idea to prototyping can be done through various parts, which I have mentioned in the right column. On your screen, which you can see is, a mechanical Turk, which is basically you directly devise a physical prototype. Then second can be wireframes and clickable prototypes. These are basically mandatory for digital startups where you are creating a web-based application or a digital app. So based on these प्रोटोटाइप मॉडलिंग वायरफ्रेम हो, क्लिकेबल प्रोटोटाइप हो, स्टोरी बोर्ड हो, रोल प्ले हो जाए, या फिर 3D मॉकअप हो, या फिर मिनिएचर मॉडल basically it is shown to how you can just scale it up, and let us give some example of some real good startups, of made in India products. So Ola. Ola also, it started with 3 hotels initially, right? But sorry, Oyo, it started with 3 hotels. And today you can see that it has made life so easy for globetrotters or people who like traveling, and which has become as a value addition to the end consumer as well as the customer. Or like for instance, the hotel owners also, it is giving a wider reach on a global platform. And same is happening for the consumers like us, like you and me, who want to travel around the world or around India. Same is with Ola, right? The commutation has become so easier. Just like if you see in Satara, sometimes it happens that when we try to hire a auto rickshaw, many of them, they say okay, we are not, they charge you something ballpark figure ki acha theek hai 70 rupees hoga, 80 rupees hoga, but they will not go through putting that meter on higher, like जो बोलते हैं ना for hire वगैरह, जो उनके मीटर वगैरह लिखे रहते हैं, attached meters and all, they will not use all those things. But due to Ola, now the things have become very much transparent, which is working in favor of both the customers also. So there are various startups which started with ideas trying to understand what people are facing problem of, and when you are trying to find a solution, say for the crowd, it is very easier for you to hit to the commercial stages of your startup, right? So जैसे मैंने बोला miniature model, 3D mockup, storyboards, or a physical prototype, these things are going to help you to set up your credibility as an innovator.
because you as an innovator are going to start the entrepreneurship journey with, it can be started alone or it can be started with a team, right? And trust me, it's not as easy कि आज आपके पास आइडिया है और कल आपकी कंपनी खड़ी हो गई and परसों you have become a unicorn or you have acquired various rounds of funding कि आपको सीड फंडिंग भी इजीली मिल गया, सीड फंडिंग मिलने के बाद में एंजल इन्वेस्टर मिल गया, एंजल इन्वेस्टर के बाद में आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिल गए कि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी लेवल ऑफ फंडिंग किया, and you also got into a public offering company. So things are not very easy in this, but definitely this is a challenging journey and an entertaining journey. You will never feel that you are working because this is your interest. This is a, you know, a particular domain which you have chosen for yourself. So entrepreneurship journey is very much entertaining, it is very much challenging as well as high rewarding. So let us go to the next stage and try to understand ki, how you can just define a startup. अगर आपने idea आपके पास आ गई and you have been working on to that, you have tried to understand कि आपको POC बनाना है, and POC वगैरह बनने के बाद में what are the challenges that you may come across, how you are going to convert into a valid startup or an entity. Now what is the difference between a normal proprietorship or a private limited company? Normal proprietorship, they are small companies, these are basically family owned businesses which die down with family. कि family में अगर आपको लगा कि है बाबा मेरी खुद की company and I don't have kids, I may shut down my business, I may sell it off, whatever money comes to me I may just take it or donate it or spend as per my my interests. But what happens with private limited company? It starts with a dream, people try to grow it big, and one person's, even the founder person say may perish, but there are people who are going to take this entity ahead. And as it is a private limited company or say LLP, it is governed by Ministry of Corporate Affairs and hence it is recognized nationally. So that is why it makes easier for you to set up your manufacturing units or design units or your head offices in any part of the company in country. That doesn't happen with the proprietorship businesses. So your startup registration, based on the registration types, it is basically too very much limited to private limited and limited liability partnership. अब ये क्यों? क्योंकि your startup, it can be a social startup which is trying to do something good for the society. It can be scalable startup which is like कि आपकी एक idea है which you think you can scale it up all over the India, not just the national level, or maybe even you can take it up to the global level. For instance, Amazon, it started up and it was used in America initially. It was launched in America and Canada and all these countries, but now you know that it is one of the global players in e-commerce website, right? So your idea, depending upon what you are trying to propose and how much people are accepting that, it can be scaled up to a wider level. So there can be a scalable startup. Then there are small businesses startup, which you think ki, as I said, ki, based on the geographic variations, there can be some startups whose product can be used only in Rajasthan, or say which can be used only in the hilly areas of the Northeast, but it is covering that Northeast very well and it is doing well. So every person is very much clear on their aim, how big they want to take up the startup to, what level they want to take it. And as I said, some people also want to sell their startups. And this often happens with serial entrepreneurs. They try to find out one problem, provide a solution for that, make it into a commercial business venture which starts making money, then they sell it off and then they take a new problem in hand and try to work on such problems. So basically किसी किसी का aim होता है कि I just want to make a startup which could be easily acquired, or it could be merged with other entity, and based on that I may have a certain and trust me, this is again business. The advantage of entrepreneurship is that entrepreneurs don't grow alone. Entrepreneurs are agents of change.
and whatever activity you are going to do, it is going to benefit a larger crowd, it is going to benefit the government, it is going to benefit the local people in terms of employment generation, as well as problem solving, as well as growth and sustenance. So entrepreneurship, it can be termed as a very noble profession right now, because in India we have so many problems which are lying around you. It is more about your perspective, how you imagine and how you try to put up a solution to these particular problems, and understand it is not only restricting to your particular area. You can think for your country as a whole. So various types of the startups, it can be technology startup versus non-technology startup. As I said, अब technology में भी काफी अलग-अलग type के startups आते हैं, right? कि there can be digital startups, there can be physical startups, there can be service-based startups, service-based which could be into. अभी आपको पता है कि urban company, पहले it was named as urban company, now it has been named to urban clap. And what they do basically कि आपको भी, many of you might have come across this problem कि घर में के जो petty issues होते हैं छोटे मोटे, की suppose you have a problem with say इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्लम्बिंग का कुछ इश्यू हो गया, मे बी सडनली यू थॉट कि अरे यार योर टायर इज फ्लैट एंड you are not in a position to find a solution to that. So hence these kind of applications and all are trying to help you or give you a solution. So these things, as I said, are easily accepted by people, and it basically falls into tech and non-tech companies. There are also various agri-business incubation centers which are coming, agri-business startups which are coming into picture. The second one, as I said, based on the product or service, you can define what your startup is going to do. Third one, it can be digital or a physical product. Digital product के लिए seed capital कम लगता है. There is certain money requirement, and as we are doing business, understand we are doing this to earn money. I would be very much clear in these terms. Most of the people, obviously हमारा एक interest भी होता है to provide a solution, but as it is a business, as it is an entrepreneurial activity, it means that in the end you are trying to make some revenue, and based on your balance sheets and what revenue you are generating, you are going to get funding and your startups will be scaled up, right? The types of this startup, again, it can be e-commerce aggregators startups है, then fintech है, edtech है, जैसे Zerodha आपको पता होगा कि जो brokerage में it is a very good app. Then edtech में फिलहाल बायजूस है, and if you just try to find out कि उनका valuation कितना है, then you will be amazed because the valuation is the numbers are very high, and the numbers are high because our country's population is 1.37 billion, and this makes India one of the most attractive destinations, like for startup. For instance, in one of my startup, I got proposal from one of the European based company and one from Korean based company who want to tie up with my startups, because they know कि जो वहाँ पे उनको customer जो मिलता है, for instance in terms of number, for instance in 1 month they are getting say 10 customers say in their country, but in India they get it in multiple say numbers, and that is why they want to tie up. Just one question, do we have any other session immediately at 5? No sir. Hello? No sir. No, There is sir. no session. Can I continue? Just 5-10 minutes is remaining. Yes. No problem. No problem. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So that is how it is with the startups, and let us now come to the most important part. कोई भी चीज करने के लिए पैसा लगता है, because prototype development के लिए you will need money, to avail some services you will need money, and what are the various stages that you may go through that, right? So there are various funding stages for the entrepreneurial journey. As I said, first of all, you should have a passion. People will invest in you when they see that this guy really wants to do something. Because as I said,
entrepreneur journey is not a cakewalk. There are so many sacrifices that you have to do only in terms to chase your dream, right? So initially you start with bootstrapping. Bootstrapping means you self fund yourself, your ideas, or there can be these people, there is called a seed capital. Seed capital is the earliest stages of funding and most riskiest also we can say, क्योंकि at the seed funding stage आपका POC भी develop नहीं हुआ रहता है, and people who are going to invest in you are going to risk it. So seeing like angel equity funding or venture capitalist or venture funding as compared to these two, seed capital is one of the most riskiest because तब तक कि आपके पास POC भी develop नहीं होता है, a person is merely investing in you because he, she, or they believe in you, right? So bootstrapping is, as I said, you first have to find out ki whether you are providing a service or you are providing a product, and how you are going to achieve that, how much money it will require, what will be the time frame in which you are going to come with a proof of concept, so that you can raise more investment, right? Second is the seed capital. Seed capital is often supported by people who know you. तो आपकी आइडिया है, आप आइडिया से प्रोटोटाइप लेके भी जाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो फंडिंग वगैरह लगेगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर स्टेज इट इज द सीड कैपिटल व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू. सीड कैपिटल फंडिंग के लिए गवर्नमेंट के काफी राउंड्स होते हैं. गवर्नमेंट हेल्प, नाउअडेज गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू अ लॉट थ्रू वेरियस recognized incubation centers. And as I said, the ending of this hackathon, a potential idea which may get prototyping support from this incubation center itself. So it means that at least ये जो बोलते हैं ना कि the first or the second step of your journey, these incubation centers are going to help you, right? And again, all the equity funding that or the funding that you are going to get in this process, you are going to lose a certain share of your holding in the company. कि अगर आपकी कंपनी जब आप फॉर्म करते हो, यू आर द 100% ओनर. बेसिकली क्या होता है कि फॉर MCA recognized startups you may need more than 2 directors or minimum 2 directors. So the equity is shared between these 2 directors, which can be 50-50, 90-10, 60-40. Totally depends upon what people come into agreement with, right? So even for seed capital, you may have to give a certain amount of equity to those people, and these people will invest in you, and it is more kind of supporting for your POC, so that you show what you have in mind and you develop a proof of concept so that you can approach for a larger funding. And this larger funding is often then supported by angel investors. Sorry, I missed to include angel investors in the slide. So what is angel investors? As I said, angel investors ये वो लोग होते हैं कि who invest their own money. These people are often high net worth individuals कि जिनके पास काफी अच्छा खासा पैसा होता है, and these are the people who like challenges, know the risk in which they are investing, and at the same time they also believe in what they are going to invest, right? So that is why they are called as angel investors, because they are going to support you at a stage which is volatile and also risky for them, क्योंकि ये खुद का पैसा डाल रहे हैं. Understand, when you are gambling your own money, you know that you are never going to get it in return, which may not be the case with the venture capitalist, because venture capitalists are various organizations where multiple people come together and they have a certain buffer of funding which they try to fund for various companies, but these companies should have hit revenue making stage. Angel investor not necessarily can ask you कि बाबा ठीक है, your startup should be at the revenue making stage, but he can be someone who understands what potential your company can grow.
And as your company is going to grow, he will be having some equity shares because he has put a considerable amount of money to help you. अब ये पैसा आप कहाँ पे use कर सकते हो? आपने अभी POC बनाया, and as I said, this POC, it can be low fidelity. Now you are trying to make it as a viable product which can go through various certifications if it is a physical prototype, or various testing, you know, even if it is a digital product or a digital service. So for scaling up your company, this angel investor का जो कुछ भी funding है वो आपको help हो सकता है, and this may help for the further scaling. Same happens with venture capitalist, and as I said, every particular funding that you are going to attract is going to reduce some of your equity, right? And venture capitalists जो है, they are going to help you through various rounds called as series A, B and C. A में ऐसा होता है कि A में you give them preferred shares, but only point is these venture capitalists, they may not be given the decision taking ability, right? Series B में वो होता है कि you know, they may ask you a certain holding even in terms of administration, where they will be a part of decision making for the company. And the last part is the funding stages is initial public offering. But for initial public offering, there is also a huge paid up capital which is required right now for the startups, right? So this is how your prototype is, your idea is going to go through various stages. As I said कि अगर आपके पास idea होगा तो ये जो design thinking वाला जो है ना, this forms the backbone which takes your idea to prototype. And once जैसे ही automatically ये जो design thinking में, whenever this testing is going to happen, whatever testing is happening in this particular stage, it is going to make you more and more clearer to take you know, decisions to improvise your product or be it a service. So this is the basic flow of how you can start your journey from idea to prototyping, and to bring it into an actual startup. As I said, you may have to have a clarity first, because the failure rate in the startups is really very much high. Maybe the reason for that, as I said, ki there were no incubation centers or support structure till now. The number may definitely go down. It may even hit to as low as 60-70%. But for that, it is important for you people to ideate and innovate and empathize with what people are needing. You don't have to fall in love with your innovation. As an innovator, you don't have to love your idea, because that idea you are trying to propose it as a solution to someone else. So let the feedback come from those people. And when this feedback will come, this will be a genuine feedback. This will help you propel through this particular journey. So yeah, that was it from my side today. And I hope that the people who are participants of this particular hackathon, if you have any prototyping need, physical prototyping need, or any service, as I said, you can just change your strategy. You can try to have some people to help you right now, and against that you can give them certain, you know, you can give them certain equity, or promise them ki, okay, a certain stake when you form a company, that they will have a certain stake. And understand, starting में किसी को share देना is not a big deal, क्योंकि you may get say a equity in the range of 5 to 10% for as low as say 2 to 3 lakhs, कि 2 और 3 लाख आपने किसी को help किया, and you are getting 5 to 10% of equity stage. But if a prototype is developed and validated, same 10% of equity may cost as, like, you know, like again depending upon the service and the target area, from 25 lakhs to 50 lakhs to 1 CR. It can be anything, how promising your final product is. So yes, today now I will stop here, and I will be looking forward to interact with more of the people who have been a participant of this particular hackathon. And I will be there to guide you from my personal experience also, and to tell you one of my startup has already hit revenue stage. So that really makes me very much happy, because as I said, the strategies that we had put or incorporated,
they turned out in a positive manner for us. And that has given us an experience in our own journey. And as I said, being an entrepreneur myself and already into my third entrepreneurial venture, I would be more than happy to help you all people in this particular journey. So thank you. And I hope you people have understood what I just tried to convey in this particular lecture. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. G.S. Nivekar, sir, to conclude this session by expressing vote of thanks. Madam, 1 minute. Before this, there are some doubts or the queries from the participant side. Yes, definitely. You may ask. सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता, म्हणजे कसं आहे की तुम्ही सांगितलं की स्टार्टअप सुरू करण्याआधी आपल्याला फिजिकल प्रोटोटाइप तयार करणं गरजेचं आहे. फिजिकल प्रोटोटाइप आपण ज्या वेळेला तयार करत असतो त्यावेळेला बऱ्याचशा अडचणी येतात. म्हणजे आता त्याच्यासाठी काही वेगळी प्रोसेस किंवा मेथड आहे का, की आपण जे डिझाईन केलेलं आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण एक डिझाईन केलेलं आहे, आपल्याला माहिती आहे तिथं त्याच्यामध्ये आपण कुठले सेन्सर वापरणार आहे, कुठलं मेकॅनिझम वापरणार आहे. बरोबर. ते ज्या वेळेला आपण फिजिकली इम्प्लिमेंट करत असतो त्यावेळेला बऱ्याचशा अडचणी येतात. त्याच्यासाठी काय वेगळी प्रोसेस वगैरे आहे का, किंवा प्रोफेशनल काय आहेत का त्याच्यासाठी? येस, सो डेफिनेटली सर, मी स्वतः इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे. अँड फॉर्च्युनेटली 2007 ला जेव्हा मी एक प्रोजेक्टवर काम करत होतो, सो दॅट वॉज अ इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट जिथं आम्हाला पेन रिलिव्हिंग इन्स्ट्रुमेंट बनवायचं होतं इन हाऊस. तर त्यावेळेस वी केम अक्रॉस सो मेनी प्रॉब्लेम्स विच यू आर राईट नाव एक्सप्रेसिंग. तर सर हा प्रॉब्लेम कधी होतो ना, जेव्हा की एक पहिली गोष्ट जसं मी म्हटलं की आपल्याकडं त्याच्याशी रिलेटेड एक्सपर्टीज नसती किंवा कॉन्टॅक्ट्स नसतात. किंवा आज, कारण की आज जर आपण बघितलं प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट, तुम्ही सेन्सर्स वगैरेचं जे म्हणताय, तर तुम्ही ते सेन्सर्स पर्यंत जाईपर्यंत तुम्ही तुमचं एक फिजिकल 3D मॉडेल पण बनवू शकता. तुम्हाला डायरेक्ट फिजिकल मॉडेल बनवायची किंवा एक 3D प्रिंटेड कुठली गोष्ट बनवून पण तुम्ही घेऊ शकता, कारण की आज 3D प्रिंटिंगमुळे भरपूर गोष्टी सोप्या झालेल्या आहेत. आणि प्रत्येक इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये 3D प्रिंटर असतात, कारण की फिजिकल प्रोटोटाइपला त्याचं जे एंटिटी असतं, त्याचं लुक अँड फील जे असतं, ते जेव्हा समोरचा माणूस बघतो, ही गेट्स अ कॉन्फिडन्स इन द प्रोडक्ट. अँड ऑल्सो सेकंडली आपले पण भरपूर त्याच्यात क्लॅरिटीज येतात. आता जसं तुम्ही म्हणालात की काही अडचणी येतात, तर ती अडचण कशासाठी येते? अडचण तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट काय म्हणतात की अक्वायर करायला येते का, तुम्हाला पीसीबी बनवायला येते का, तुम्हाला प्रोग्रामिंग साठी मदत मिळत नाहीये, या ज्या गोष्टी. हा, म्हणजे आपलं कसं आहे, आपलं सिम्युलेशन वगैरे झालेलं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मी एक्झाम्पल देतोय की क्रूज कंट्रोल सिस्टीम म्हणून आता मोस्टली हायर एंडच्या गाड्यांमध्ये कंट्रोल सिस्टीम. बरोबर. मग मला हा प्रश्न पडतोय की आपण 3D वगैरे टेक्नॉलॉजी आहे आपल्या इथं अवेलेबल आहे, आपण ते वापरू शकतो, पण ऍक्च्युअली फिजिकल प्रोटोटाइप म्हणजे एखाद्या कारमध्ये ते डेमो दाखवायला लागेल ना आपल्याला. कारमध्ये ते इन्स्टॉल करून क्रूज कंट्रोल सिस्टीम इन्स्टॉल केली, तर ती इन्स्टॉल करत असताना आपल्याला तिथं मेकॅनिकल पार्ट काही लागतात, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल पार्ट, त्यांचं सिंक्रोनायझेशन करणं गरजेचं असतं. अशा सलमान सर, या केसमध्ये प्रश्न तो विचारला, या केसमध्ये त्यांना सिम्युलेशनचा वगैरे काही यूज करू शकतात का? ते सिम्युलेशनचा, ॲनिमेशनचा काही? येस, सिम्युलेशन दे हॅव डन, विच इज अ व्हेरी गुड थिंग. सिम्युलेशन जेव्हा होतं, कारण की हे कम्प्युटर सिस्टीम्स मध्ये जे काही सॉफ्टवेअर आपण जे बनवतो, तर ते रिअलिस्टिक मॉडेल वरून फीडबॅक घेऊनच आपण बनवलेला असतो, त्यांचं बिहेवियर वगैरे कसं असेल. सो इफ इट हॅज पास द सिम्युलेशन, there are high chances that it will also pass a test on a physical application. आता सर जसं म्हणतायत की इट सीम्स दॅट ही कम्स फ्रॉम द मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स बॅकग्राऊंड, आणि ही गोष्ट आपण ऑटोमोबिलची म्हणतोय. आणि टॉप एंडचे जे गाड्या असतात त्यांची प्राइसिंग डिफरन्स फक्त याच्यासाठी असतात कारण की त्यांच्यामध्ये सेन्सर सिस्टीम भरपूर असतात. तर हे सेन्सर जसं मी म्हटलं, तर मग यावेळेस तुम्हाला एक प्रॉपर टीम असणं गरजेची असते, कारण की जसं मी म्हटलं, जेव्हा तुम्ही स्टार्टअप इनिशिएट कराल सुरुवातीला तुम्ही एकटे असता, पण जेव्हा सपोज आता यांचं सिम्युलेशन झालेलं आहे, तर लोकांना कळतंय की हा बाबा हे प्रॉमिसिंग आहे, तर आता यांना त्यांची टीम डायव्हर्सिफाय करणं गरजेची आहे. की बाबा ठीक आहे, आता सपोज इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बॅकग्राऊंड ना, यू ट्राय टू गेट समवन फ्रॉम केबीपी हू कम्स फ्रॉम द ऑटोमोटिव्ह बॅकग्राऊंड. तुम्ही छोट्या मोठ्या आता मेकॅनिकलचे ना कॉम्पिटिशन्स होतात,
बाहा म्हणून ना त्यांचे कॉम्पिटिशन्स होतात ज्याच्यात ते छोटे मोठे गाड्या बनवतात, म्हणजे थर्ड इयर आणि फायनल इयरची मुलंच ते गाड्या वगैरे बनवतात. तर मेकाट्रॉनिक्सचा बेस असतो येस येस येस, बाहा म्हणून आहे त्यांची SIE च्या अंडरमध्ये. प्रत्येक मेकॅनिकलच्या डिपार्टमेंटमध्ये हे त्यांना माहीतच आहे. जर तुम्ही हे प्रपोज जर केलेलं असेल तर तुम्हाला कुठली मागच्या वर्षाची वगैरे जरी गाडी कुठली असेल तर तुम्ही त्याच्यावर प्रोटोटाईप करायला, जसं मी म्हटलं, तुम्हाला एक टीम डेफिनेटली बनवावी लागेल, कारण की यू कांट बी एक्सपर्ट इन एव्हरीथिंग. अँड अशा वेळेस एक टीम असणं गरजेची आहे. अँड डेफिनेटली जर तुम्ही सिम्युलेट केलेलं आहे तर ती सक्सेसफुल होईल. आणि जे तुम्हाला मेकॅनिकल ऍप्लिकेशन मध्ये ज्या काही अडचणी होत आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही फिजिकल वर्कशॉप मध्ये जाऊन तिकडे तुम्ही ते ऍप्लिकेशन मध्ये आणू शकता. अँड त्याच्यासाठी ऍज आय सेड, इट इज मोर अबाउट यू अप्रोचिंग द राईट पीपल. जसं की आता आपल्याकडं टाटा टेक्नॉलॉजीज आहे, तुमची जी काही आयडिया आहे, आणि टाटा इज वर्ल्ड फेमस फॉर देअर ऑटोमेटिव्ह प्रोडक्ट्स. If you think your idea is really good, you have simulated, and even if you might have drafted it for a patent, I think you can run it for a joint exercise with these companies, and these companies are often ready to tie up with institutions for innovative things. तर एक टीम सध्या तुम्ही बनवणं गरजेचं आहे. हा प्रॉब्लेम तुम्ही एकटे सॉल्व्ह नाही करू शकत, कारण की हा प्युअरली मेकॅनिकलचा आहे. तुम्ही एक स्टेजला आलेला आहात की जिथं तुम्हाला आता एक टीमची गरज आहे, आणि ती टीम कशी असावी याच्यासाठी जसं मी म्हटलं की तुम्ही मग ते कुठल्याही इन्क्युबेशन सेंटरला जर तुम्ही अप्रोच केलं तर तुम्हाला त्यांच्याबरोबर जे एक इंटरॅक्शन करून मिळेल. नेटवर्किंग इज द की टू यू, अँड नेटवर्किंग विल हेल्प युअर टू कम टू अ सोल्युशन. आणि सर त्या टीमला समजावून सांगण्यासाठी सुद्धा एक मॉडेल पाहिजे आपल्याकडे. ते प्रोटोटाईप नसलं तरी चालेल, पण एक छोटं मॉडेल. हा, ते सिम्युलेशन मॉडेल जसं म्हटलं ना सर की कसं फिजिकल मॉडेल बेस्ड ऑन म्हणजे आपण हार्डवेअरचं करून 3D प्रिंट वगैरे करून पण आपण त्यांना सांगू शकतो. कसं आहे ना की बेसिकली आपण म्हणून त्याला प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट म्हणतो, POC. इट्स नॉट अ ऍक्च्युअल मॉडेल बट समथिंग विच पीपल आर अंडरस्टँडिंग. कारण ऑटोमोबाईल वाल्याला मेकॅनिकल कमी कळतील, मेकॅनिकल वाल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स कमी कळेल. म्हणजे आपण आता ऑटोमोबाईलचा पार्ट, फॉर एक्झाम्पल या केसमध्ये निवेकरांनी सुचवलेल्या केसमध्ये मेकॅनिकल इंजिनियर प्लस ऑटोमोबाईल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस इलेक्ट्रिकल अशी 3-4 लोकांची टीम आपल्याला करावी लागते. आणि मग त्या चौघांना जेव्हा शिकेल तेव्हा कळेल. आता ही चौघ कशी एक्सपर्ट आहेत ते एखाद्या ITI झालेल्या माणसाची सुद्धा मदत लागेल या केसमध्ये. डेफिनेटली सर, मी तेच म्हटलं ना, कधी कधी कसं असतं ना की मी म्हटलं की आपण कुठल्या गोष्टी आपण आउटसोर्स करतो. आयडिया तुमची असते, आयडिया माझी असेल, बट मला माहित नाही ती कशी इम्प्लिमेंट करायची, म्हणून मी आयडिया पेटंट केली सो दॅट आय एम द ओनर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयडिया. आणि आता हे मार्केटमध्ये मी ओपन करून सांगू शकतो तुम्ही मला बनवून द्या, सो दॅट दीज पीपल दे डोंट हॅव द राईट ऑन द आयडिया. आणि याच्यात आपला एक जो एक्सपोजरचा एक भीती पण असते की माझी आयडिया आहे, आपण IPR वगैरे जे याच्यात येतात. पण याचा ऍडव्हान्टेज तोच असतो की तुम्ही जरी केपेबल नसला टू एक्झिक्यूट दॅट, तुम्ही थर्ड पार्टीकडे जाऊन ते करून घेऊ शकता फॉर सम सर्व्हिस फी. जसं की सरांकडे आता जो प्रॉब्लेम आलेला आहे, इमॅजिन की जर त्यांच्याकडे सध्या एखादं फंडिंग कॅपिटल आहे, त्यांची आयडिया आपल्याला प्रॉमिसिंग वाटते आणि त्यांना सीड फंड सपोज त्यांनी कुठून तरी उभा केला, 1,00,000-2 लाख उभे केले, तर ते कुठल्या कॉलेजला पण जाऊ शकतात, IIT ला जाऊ शकतात किंवा COEP ला जाऊ शकतात किंवा KBP ला जाऊ शकतात. आणि त्यांना एखादा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट म्हणून की बाबा हा वर्षभरासाठी तुमचा प्रोजेक्ट आहे आणि तुम्हाला 1 लाख आम्ही फंडिंग देणार आहे आणि हे तुम्ही इकडे इम्प्लिमेंट करायचं. तर अशा पण गोष्टी थ्रू आपण आपलं सोल्युशन काढू शकतो. काही गोष्टी सर डेफिनेटली अशा असतात ना की तुम्ही ते करू नाही शकत. फॉर इन्स्टन्स मी माझ्या स्टार्टअप मध्ये, जसं की माझी हेल्थकेअर स्टार्टअप आहे, मी कार्बन फायबरचे काही असिस्टिव्ह मोबिलिटी डिव्हाइसेस बनवतो. बट मी बिईंग अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर डेफिनेटली मी ते कार्बन फायबरचं तर स्ट्रक्चर फ्रेम नाही करू शकत. अँड दॅट इज वाय फॉर्च्युनेटली माझं नेटवर्किंग थ्रू मला एक पर्सन मिळाले साताऱ्यात हु इज एक्सपर्ट इन दॅट. तर मी त्यांना ती पूर्ण आयडिया सांगितली, त्यांना म्हणतात ना मॉकअप्स दाखवले, फिजिकल मॉकअप्स 3D मॉकअप्स जे असतात ते दाखवले, आणि त्यांनी 1-2 प्रोडक्ट्स बनवले पण त्याचे. सो नेटवर्किंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. अँड इन्क्युबेशन सेंटरला डेफिनेटली सर तुम्ही अप्रोच करा, कारण की इन्क्युबेशन सेंटर बरोबर ना असे भरपूर लोक अटॅच्ड असतात जे फिजिकल प्रोटोटाईप बनवून द्यायला तुम्हाला मदत करू शकतात. दे आर केपेबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच मे हेल्प यू. ओके, थँक्यू सर. येस, वेलकम. Hello, am I audible, sir?
Yes, yes, ma'am. I have one question. I am from computer background. Suppose I have one idea, then how I convert that idea of software into a prototype? So you want to develop an application, right? Yes, yes, sir. तर मॅम बेसिकली डेव्हलपमेंट ऑफ ऍप्लिकेशन्स आजच्या टाइम मध्ये सर्वात इझिएस्ट वे आहे टू ब्रिंग इन टू रियालिटी. सो हो सर. हा, बट त्याच्यासाठी कसं करायचं, त्याच्यासाठी जसं मी म्हटलं, तुम्ही जर इनोव्हेटर आहात, आयडिएटर आहात, किंवा तुम्हाला एखादा ऍप डेव्हलप करायचा असेल, देन यू मे हॅव टू वर्क ऑन द फ्लो चार्ट लेवल, की होम पेज कसं असेल, त्याच्यातले आतले जे सब पेजेस जे असतील ते पेजेस कसे असतील, तुम्ही काय फीचर लोकांना देतायत, त्याचं रेजिस्ट्रेशन कसं असेल, रेजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ऑथेंटिकेशन कसं असेल. तर हे तुम्ही प्रत्येक स्टेप जरी डिफाईन करून दिले कुठल्या एखाद्या कंपनीला, तरी कंपनी तुम्हाला थर्ड पार्टी म्हणून हे तुम्हाला डेव्हलप करून देऊ शकते. नाहीतर दुसरी सर्वात बेस्ट गोष्ट आपल्यासाठी जे आहे, ऍज अ अकॅडमिशियन, आपल्याकडे ना मॅम स्टुडंट्स असतात, आणि स्टुडंट्सची प्लेसमेंटच्या वेळेस भरपूर वेळेस काय होतं ना, मुलांना माहित नसतं की इंडस्ट्री कशी असेल, त्यांना ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड काय त्यांना माहित नसतं. तर तुम्ही ना तुमची आयडिया जे काही असेल ती तुम्ही पेटंट करू शकता. अनफॉर्च्युनेटली इंडियामध्ये सॉफ्टवेअर पेटंट होत नाहीत, बट देन इट इज अगेन अ रिस्क दॅट यू मे टेक. आणि गुडविल थ्रू तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही तुमच्या मुलांनाच सांगू शकता की हा आपल्या इथं प्रोजेक्ट आहे, आणि तुम्ही हा पर्टिक्युलर म्हणजे याच्यात स्निपेट्स येतात, मॉड्युलर तुम्ही बनवू शकता तुमचं. म्हणजे फॉर इन्स्टन्स की होम पेज साठी तुम्ही एकाला टास्क दिलं, 4 लोकांना घेतलं की हे तुम्हाला या पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर किंवा लँग्वेज मध्ये बनवायचंय, किंवा दुसऱ्या ग्रुपला दुसरं दिलं, तिसऱ्या ग्रुपला तिसरं दिलं. पुढच्या सेमिस्टर मध्ये जी नवीन लोक येतील त्यांना तो प्रोजेक्ट पुढे कॅरी फॉरवर्ड केलं, तर तुम्हाला हे इनहाऊस पण करून मिळेल. मोर ओव्हर मुलांना ऍप डेव्हलपमेंट जे फिजिकल जी सध्याची नीड आहे सध्या मार्केटमध्ये, मुलं, आणि याच्यात सेल्फ स्टडी काय झालेलं आहे ना, आजकाल मुलं सेल्फ स्टडी करत नाही. तर आणि दिस इज अ फॅक्ट विच वी ॲज अकॅडमिशियन्स शुड ट्राय टू ऍक्सेप्ट. म्हणून त्यांना आपण हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स कसं त्यांना मिळेल असे प्रोजेक्ट्स देणं गरजेचं आहे. भले लेट देम फेल देम इन दॅट, बट त्यांना एक फेल्युअरचा पण अनुभव येतो की बाबा या प्रॉब्लेम्सला मला पुढे सामोरे जावं लागू शकतं, किंवा मी कसं ते ओव्हरकम करू शकतो. तर तुम्ही एकतर ते आउटसोर्स करू शकता किंवा मुलांनाच प्रोजेक्ट देऊ शकता. सर, माझा असा प्रश्न होता की आता आम्ही जर सपोज एखादी आयडिया पुटअप केली, तर त्याचा प्रोटोटाइप आम्हाला करता येत नाही. आम्हाला ते हँड रिटन मध्ये किंवा त्याची जी काही फंक्शनॅलिटी असेल ती मला ऍज इट इज पिक्चर ड्रॉ करूनच मुलांना सांगावी लागेल. अगोदर तुम्ही अल्गोरिदम लिहिला, अल्गोरिदम समजून सांगू शकता ना. तुम्ही अल्गो लिहिला सपोज दॅट अल्गो लिहिला, तुम्ही फ्लोचार्ट काढला, जसं सलमान सरांनी सांगितलं की तुम्ही फ्लोचार्टच्या फॉर्म मध्ये करा आणि त्याचे पार्ट्स करा ना, पार्ट्स करा आणि ते डिवाइड करून काही ग्रुपला द्या, आणि पुन्हा तुम्ही सगळं ते समराईज करा, एकत्र करा, आणि मग तुमचं ते टार्गेट जे आहे ते अचीव्ह होईल. प्रोटोटाइप काही दाखवता येणार नाही तुम्हाला, पण 3Dचा यूज करून घेता येईल तुम्हाला, सिम्युलेशन वापरता येईल नाही. नाही, माझा इथून जाऊन थोडा पुढे प्रश्न आहे सर, की आता सपोज माझं ऍप्लिकेशन रेडी झालं ना, तर आमच्या मुलांना स्टार्टअपच चालू करायचंय, तर डेमोसाठी विचारताय का तुम्ही? मग सॉफ्टवेअर साठी कसं असतं की मी जर डेव्हलप केला तर मला त्यात काही एरर सापडणार नाही, तर मला काही टेस्टिंग करणारे लोक पण लागतील, आणि मुलं एवढं प्रॉपर टेस्टिंग करू शकणार नाही. तर थोडंसं कंपनीतल्या लोकांचं टेस्टिंग खरं त्यांचं थोडंसं माइंड वेगळं असतं ना टेस्टिंग करण्याचं. तर मग अशा वेळेला मुलांनी कसं अप्रोच करावं इंडस्ट्रीला, असा एक माझा प्रश्न होता. तर बेसिकली मॅम मी तेच म्हणतोय, आपला आउटलुक इकडे चेंज करायची गरज आहे, कारण की आजकाल इंटरनेटवरती इतके काय म्हणतात वेल प्रेझेंटेड लेक्चर्स आहेत. कुठलीही टेक्नॉलॉजी जर तुम्हाला लर्न करायची असेल तर मुलांमध्ये लर्निंग कर्व जाऊ द्या. आय एम नॉट सेइंग की ते इंडस्ट्री स्टँडर्डचे बनतील, बट जो काही छोटा मोठा पीओसी जो तरी बनेल ना, तो जर पीओसी जे काही तुम्ही ऍप बनवलाय त्याच्यात असू दे भरपूर, म्हणजे युजर इंटरफेस नीट नाहीये, युजर एक्सपिरियन्स जे आपण म्हणतो ते नीट नसेल, बट तुमचा फ्लो तरी असेल ना त्याच्यात की तुम्हाला काय करायचंय, तेवढं तरी मुलं डेफिनेटली अचीव्ह करू शकतात. आपण सध्या हे सांगणं की मुलं नाही करू शकत इंडस्ट्री लेवलला, हे मी सध्या पर्सनली आय डोंट अग्री टू दॅट, बिकॉज आय बिलीव्ह इन गिव्हिंग देम चान्सेस. बेसिकली त्यांनी एकदा त्याच्यावर क्रिएटिव्हिटी सुरू केली ना, अँड लेट देम रीच सर्टन लेवल, येऊन अडकू दे कुठंतरी, त्याच्यानंतर पुढं कसं घेऊन जायचं ते आपण लोक जे आहेत
बिकॉज सी यू आर द एक्सपर्ट, तुम्ही आयडिएट केलेला आहे. तर वी हॅव टू बी द इंटरफेस बिटवीन द इंडस्ट्री अँड द स्टुडंट्स, मेक देम, ब्रिंग देम टुगेदर, आणि त्यांनी जे काही बनवलेलं असेल दॅट वी हॅव टू हँड ओव्हर टू द एक्सपर्ट्स, अँड त्यांचं मे बी कन्सल्टिंग वगैरे घेऊन मुलांना त्यांच्या अंडर ट्रेनिंग देऊन आपण त्यांना इम्प्रोव्हाइज करू शकतो. आणि हीच मुलं, जसं मी म्हटलं, या मुलांच्या अंडरमध्येच तुम्ही तुमच्या ज्या ज्युनियर बॅचेस ज्या असतील त्यांना फक्त ते कोडिंग जरी करायला शिकवलं, ते ऍप किंवा काय, तरी त्यांना एक म्हणतात ना की हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स मिळत जाईल. अँड एव्हरीथिंग स्टार्ट्स विथ द अल्गोरिदम अँड फ्लो चार्ट. क्लॅरिटी इन युअर माइंड विल लीड यू टू अ व्हेरी गुड प्रोटोटाइप. हॅलो सर. मॅडम या केसमध्ये तुम्हाला प्रोसेस पेटंट फाईल करता येईल ना सलमान सर यांना सॉफ्टवेअरसाठी? हा सर, आता मला सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत जास्त माहित नाहीये, बट वी कॅन डेफिनेटली कन्सल्ट वन ऑफ द पेटंट अटॉर्नीज विच आय नो. मी त्यांना सॉफ्टवेअर रिलेटेड गोष्टी विचारू शकतो. ते प्रॉडक्ट पेटंट फाईल करता येणार नाही त्यांना, कारण सॉफ्टवेअरला प्रॉडक्ट पेटंट अवेलेबल नाही, बट फॅसिलिटी आहे, प्रोसेस पेटंट त्यांना करता येतं त्या केसमध्ये, अशी माझी माहिती आहे. आपण घेऊ. हा, डेफिनेटली विल गो थ्रू दॅट. मी तेच म्हणतो, माझा मेन एम तेच असतो की सर्वात आधी फॅकल्टीजनं इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये चक्रा मारणं गरजेचं आहे. तुम्ही तुमची आयडिया येऊन कुठंतरी एक बँक रिपॉझिटरी मध्ये ठेवा ना, अँड त्याच्याशी रिलेटेड जर मुलं आले तर कशी आहे ना, थोडासा धक्का द्यावा लागतो या प्रोसेसला. वन सिंगल मॅन. आपण जे आता हे हॅकॅथॉन मध्ये जास्त आपल्याला एक 25 फॅकल्टी आपण त्यासाठी इन्क्लूड केले की त्यांना पहिल्यांदा इन्क्युबेशन पूर्णपणे त्यांचं ते क्लिअरिटी आली पाहिजे, नंतर ते आपल्या स्टुडंटना हेल्प करू शकतील. येस सर, डेफिनेटली. आय मीन इवन मॅम, तुमची जी काही आयडिया आहे ना, आपण एकदा बसून त्याच्यावरती विचार वगैरे करू कसं काय करता येईल. अँड मुलांसाठी पण स्किल बिल्डिंग म्हणून आपण कोर्सेस पण घेऊ शकतो अँड्रॉइड ऍप डेव्हलपमेंट मध्ये. सो दॅट शुड बी अ प्रॉब्लेम. जसं तुम्ही आता म्हणताय ना, तो प्रॉब्लेम येणार नाही मे बी तुम्हाला पुढच्या बॅचेस मध्ये. हे फॅकल्टीसाठी आमच्या हँड्स ऑन एक्सपेरिमेंटच आहेत. हँड्स ऑन म्हणजे आहे इन्क्युबेशनचा जो कोर्स आहे ना, इट इज ऑल्सो ॲज अ हँड्स ऑन ट्रेनिंग. ओके, नेक्स्ट. हॅलो सर. चालतंय ना सर. आय मीन हॅकॅथॉन. येस सर. हा सर. हा, माझा एक क्वेश्चन, दोन ऍक्च्युअली क्वेश्चन होते. एक म्हणजे एक जनरली सर्व मुलांच्या मनामध्ये एक असणारा प्रश्न, जसं की आपण बोलताना मगाशी आपण चर्चा झाली की मुलं ज्यावेळी विचार करतात त्यावेळी एकदम त्यांचं थिंकिंग हे वाईल्ड थिंकिंग असतं आणि त्यांच्या आयडिया ज्या जनरेट किंवा त्यांच्या मनामध्ये येतात त्या खूप चांगल्या किंवा खूप आयडिया येत असतात. तर मुलांना त्यांच्या मनामध्ये असणार किंवा ते फॅकल्टीशी ज्यावेळी शेअर करतात त्यावेळी आम्हाला पण एक अनुभव येतो की त्या आयडियाची फिजिबिलिटी की होऊ शकते किंवा नाही, किंवा ती आयडिया खरंच फिजिबल आहे की नाही, हे चेक करण्यासाठी मुलांना एक कुठलाही क्रायटेरिया किंवा असं काही त्यांच्याकडे स्किल किंवा माहिती किंवा कुठून हे चेक करू शकतील असे एक त्यांना एक अडचण येते चेक करण्यासाठी, फिजिबिलिटी चेक करण्यासाठी. तर त्याबद्दल 100 आयडिया म्हणजे पहिल्यांदा तुमची आयडिया ती लगेच पास होईल असं नाही ना, त्यांना लेट देम ट्राय. काही चुकतील ते चुकू द्या ना. आपण पण असं म्हणायचं नाही की तुझी आयडिया मांडली ती लगेच तुझी 100% सक्सेस होईल असं नाही म्हणून चालणार ना. म्हणजे एडिसनचं एक्झाम्पल आपण मुलांना सांगूया, तुम्हाला मला जे माहिती आहे ते. बरोबर. हा, तर त्यांना जे काही त्यांच्या मनामध्ये विचार येतील किंवा जे काही आयडिया येतील तर त्याची फिजिबिलिटी चेक करण्यासाठी काय त्यांना मार्गदर्शन किंवा तुम्ही आता काय सजेस्ट कराल का? किंवा आणि दुसरा एक क्वेश्चन माझा म्हणजे, इन्व्हेस्टर ज्यावेळी एखाद्या स्टार्टअप कडे इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी येत असतो किंवा विचार करतो त्यावेळी त्याचं त्या स्टार्टअप किंवा तो जो काही स्टार्टअप आहे त्याकडून काय अपेक्षा असतात त्याच्या? ओके, सो तुमचा जो पहिला क्वेश्चन तुम्ही जे विचारलं सर की काय म्हणतात की मुलांना फिजिबिलिटी, येस, तर फिजिबिलिटी अँड ते कितपत पुढे जाऊन म्हणजे सक्सेसफुल पण होईल इनडायरेक्टली, म्हणजे ते जर म्हणायचं म्हटलं तर म्हणून सर मी म्हटलं की डिझाईन थिंकिंग हा जो अप्रोच आहे आपला, डिझाईन थिंकिंग अप्रोच मध्ये 5 स्टेप्स जे आपण सध्या जे मांडले होते, जेव्हा माणूस त्याच्यातून सुरू करतो तर डेफिनेटली त्याला मार्केटमध्ये बायर मिळतो. इवन वेन ही ट्राईज टू इनोव्हेट तेव्हा पण त्याला बायर मिळतो, कारण की एक्झिस्टिंग प्रोडक्टलाच तो काहीतरी नवीन प्रपोज करतोय. बट वेन ही इज इन्व्हेंटिंग
तर इन्व्हेन्शनच्या बाबतीत मध्ये सर थोडासा अडचण येऊ शकते, कारण की ती गोष्ट कधी एक्झिस्टन्स मध्ये नाहीये, तर मग त्याला ऍक्सेप्टन्स कसा असेल हे आपल्याला माहित नसतं. सो देर इज अ बिट डिफरन्स इन दीज टू. सो इफ अ पर्सन इज इनोव्हेटिंग, ही नीड्स टू फाइंड आउट की लोकांना काय प्रॉब्लेम आहे. तर सुरुवात तुम्ही रादर, जसं तुम्ही म्हणताय की त्यानं प्रोडक्ट केल्यानंतर त्याची फिजिबिलिटी किती सक्सेसफुल होईल, काय होईल, ते त्याच्या एकदम टेलला जाऊन ते समजण्यापेक्षा आपण त्याच्या सुरुवातीला जर समजायचा प्रयत्न केला तर ते जास्त आपल्याला इफेक्टिव्ह ठरतं. तर मुलांना प्रॉब्लेम्स समोर येऊ दे, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट समोर येऊ दे, त्यांना त्याच्यावरती आयडिएट करू दे की कशा प्रकारे ते सॉल्व्ह करू शकतात. आणि ही जर गोष्ट झाली तर डेफिनेटली ॲज आय सेड की जसं एक हॅकॅथॉन मध्ये आपण प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेले आहेत, असं पण असू शकतं की 3-4 मुलं एकाच प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वरती कामं करतायत, आणि त्यात असंही होऊ शकतो की तिघांची आयडिया कॅन बी ब्रिलियंट, और तिघांची आयडिया इट कॅन बी समथिंग विच पीपल आर नॉट ऍक्सेप्टिंग, विच हॅपन्स. आणि हा जो एक्सपिरियन्स हा मुलांना घेऊ द्या, पहिली गोष्ट याच्या थ्रूच दे विल बिल्ड अप. तर हा झाला पहिली गोष्ट. जसं याच्यासाठी डिझाईन थिंकिंग हे जे आहे आपल्याला त्यांना शिकवावं लागेल. अँड याच्यासाठी त्यांना सर जसं मी म्हटलं ना, केस स्टडीज वाचणं, स्टार्टअप का फॉर्म झाली, कशी फॉर्म झाली, ओयोच्या मागची स्टोरी काय होती, ओलाच्या मागची स्टोरी काय होती, फ्लिपकार्टच्या मागची स्टोरी काय होती, त्यांनी कुठून सुरू केलं, त्यांना तुम्ही आज ओळखता बट हे कंपनीज 8-10 वर्ष जुने आहेत. तर मग 8-10 वर्ष आधी तुम्ही का ओळखत नव्हता, किंवा त्यांना सडनली हा ग्रोथ का मिळाला, सडनली तुम्हाला झूमची का माहिती मिळाली. तर हे जे केस स्टडीज असतात, हे केस स्टडी बेसिकली ते कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रॉब्लेम वरून सुरू होतात. तर मुलांनी ना असं याच्या बाबतीत केस स्टडी करणं पण गरजेचं आहे, सो दॅट त्यांची एक रिफाईनमेंट होती, एक ट्युनिंग होती टू अंडरस्टँड की जर प्रॉब्लेम असेल तर त्याला कुठला सोल्युशन मी देऊ शकतो, कारण की याच्यात फिजिबिलिटी फॅक्टर पण असतो. काही मुलांचे आयडियाज टेक्नॉलॉजी फार म्हणजे हे असतील, ऍडव्हान्स्ड असतील की जी 10 वर्षानंतर इम्प्लिमेंट करू शकता तुम्ही, बट आता टेक्नॉलॉजीच नाहीये त्याला इम्प्लिमेंट करण्यासारखी. तर मग असे हे फाईन ट्युनिंग वगैरे होत जातं प्रोसेसमध्ये, वेन वी विल सिट अँड स्टार्ट डिस्कसिंग वगैरे. याच्यासाठी पियर हडल असे हे जे डिस्कशन्स जे होतात ते होणं गरजेचं आहे. जसं मी म्हटलं, स्टार्टअप एक इकोसिस्टम आहे आणि याच्यामध्ये जेवढी ऍक्टिव्हिटी जास्त होईल तेवढे जास्त तुम्हाला त्याच्या थ्रू काही ना काहीतरी आउटकम मिळतील. हे झालं पहिल्याचं उत्तर, आय होप की मी दिलंय. फॉर द सेकंड विच यू सेड की इन्व्हेस्टर काय बघत असतो, तर सर एंटरप्रेनर पण बिझनेस म्हणजे पैसा बघत असतो, इन्व्हेस्टर पण इन दी एंड त्याला किती रिटर्न मिळणार आहे हे बघत असतो. नो वन इज डुईंग एंटरप्रेनरशिप फॉर अ चॅरिटी, बट येस पीपल, एंटरप्रेनरशिप डेफिनेटली अफेक्ट्स टू द सोशल कॉज. म्हणून एंटरप्रेनर्सला आपण एजंट ऑफ चेंज असं बोलतो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तर इन्व्हेस्टर जो आहे तो कुठल्या स्टेजला इन्व्हेस्ट करतो हे पण डिपेंड करतं. जसं मी म्हटलं की सीड फंडिंगला येतात लोक, तर मग ते काय बघतात, ते पहिल्यांदा हे बघतील. आता माझ्या मित्रांनी मला 8 लाख रुपये दिले माझी स्टार्टअप सेट करायला. आता त्यांनी मला 8 लाख रुपये का दिले, यासाठी दिले कारण की त्यांना माहिती आहे सलमान आज 13-14 वर्ष झाले. 2007 मध्ये लोकांना बायोमेडिकल माहित नव्हतं, तेव्हा तो बायोमेडिकल मध्ये शिरला. तेव्हा त्यानं आयटीचे जॉब्स नाही घेतले, गव्हर्नमेंटचे जॉब सोडले, अँड ही इज स्टील स्टिकिंग टू हिज फील्ड. मग याच्यावरनं समोरच्याची एक हे दिसते की सिरियसनेस दिसते की नाही बाबा हा याच्यात काहीतरी करेलच, किंवा समोरच्याची एक क्लॅरिटी दिसायला पाहिजे की ही इज व्हेरी मच क्लिअर इन टू अ पर्टिक्युलर आयडिया. मग याच्यासाठी जसं मी म्हटलं की आपण पिच डेक वगैरे जे असतो ना, आपण आपला बिझनेस प्लॅन जो असतो, तुमची आयडिया काय आहे, जेव्हा तुमचं प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट पण रेडी नाहीये बट तुमच्या डोक्यात एक बिझनेसची आयडिया आहे, म्हणून मग तुम्ही बिझनेस प्लॅन वगैरे एक बनवता, आपण ज्याला बिझनेस कॅनव्हास म्हणतो, ज्याच्यामध्ये जर तुम्ही आयडिएटर असाल तर तुम्ही सांगता की बाबा हा टार्गेट ऑडियन्स आहे, ही सध्याची परिस्थिती आहे, हे नंबर्स आहेत, आणि हे जर आपण असं केलं तर आपल्याला या नंबरचा एक ऍडव्हान्टेज मिळू शकतो, एक किकस्टार्ट मिळू शकतो, आणि कस्टमर बेस पण चांगला मिळू शकतो. तर असे मल्टिपल पॉइंट्स असतात त्याला की समोरचा माणूस कसा आहे, त्याची क्लॅरिटी केवढी आहे, त्याचं पॅशन केवढं आहे, किंवा त्याची टीम काय आहे, त्याची क्रेडिबिलिटी काय आहे. इमॅजिन की मी एक आयडिया तुमच्या समोर येऊन प्रपोज करतो आणि सिमिलर लेवलची आयडिया किंवा सेम आयडिया एका स्टुडंटने तुम्हाला येऊन प्रपोज केली,
तर तुम्ही कोणामध्ये इन्व्हेस्ट करणार? त्या स्टुडंटमध्ये इन्व्हेस्ट करणार का माझ्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार? ऑब्व्हियसली माझ्यामध्ये कराल का? कारण की माझ्या नावाच्या पुढे डॉक्टर लिहिलेलं आहे, माझी क्रेडिबिलिटी आहे, मला 13 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, आय बिलॉंग टू द सेम फील्ड, माझे सक्सेस व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत ऍज कम्पेअर्ड टू दॅट स्टुडंट. तर असे भरपूर फॅक्टर्स असतात, एखादा दुसरा फॅक्टर नसतो त्याच्यात. हे झालं सीड फंडिंगला. कारण की सीड फंडिंगला कसं आहे ना, सपोज त्यांनी मला दिले आता 8 लाख रुपये आणि मी POC पण बनवलेला नाही, त्यांनी शेअर ऑन माय क्रेडिबिलिटी इन्व्हेस्ट केले, म्हणे की ठीक आहे सलमान तू कर. अँड दे वर फ्रेंड्स, दे आर लाईक फॅमिली. ठीक आहे, तर दे इन्व्हेस्टेड विच वॉज सीड फंडिंग अँड अगेन्स्ट विच आय गेव देम अ पर्सेंटेज ऑफ 10% इक्विटी. 10% मी त्यांना इक्विटी दिली. हेच आज जेव्हा माझी कंपनी जी व्हॅल्युएशन स्टेजला जर तुम्ही गेलं तर जी माझी रेव्हेन्यू मेकिंग कंपनी आहे, जिचं व्हॅल्युएशन अराउंड 30-40 लाख आहे इन टर्म्स ऑफ ऍसेट ऍज वेल एज जे काही रेव्हेन्यू आतापर्यंत झालेलं आहे, तर जर तुम्ही बघितलं तर याच्यातच जर तुम्ही बघितलं मार्केटमध्ये जी ग्रोथ होणार आहे, तर त्या 10% इक्विटी स्टेकसाठी आज मी मिनिमम 1 CR मी डिमांड करतो. तर याच्यात तुम्हाला कळतं की सीड फंड जेव्हा त्यांनी दिला, रिस्क फॅक्टर जास्त होता, माझी कंपनी बंद पडू शकली असती, बट ठीक आहे, आय हॅव टेकन इट टू रेव्हेन्यू लेवल आणि आज त्याचे जे 10% आहे त्याची इक्विव्हॅलंट कुठं ना कुठं तरी 1 CR झालेली आहे. तर या ज्या गोष्टी असतात, तर सीड फंडिंगला हे गोष्टी मॅटर करतात. एंजल फंडिंग राऊंड आहे त्याला व्हेरियस फॅक्टर्स असतात. तेव्हा काय असतं एंजल फंडिंगला, काय असतं ना की तुम्ही POC तुमचा तरी बनलेला असतो आणि तुम्हाला स्केलअप करायचं असतं. तुम्हाला 1वरून 2 मॉडेल, 2वरून 3 मॉडेल, 3वरून 4, 8, 10 असं स्केलअप करायचं असतो आणि तो स्केलअप करण्यासाठी तुम्हाला नवीन लोक रिक्रूट करायला लागतात वगैरे. मग याच्यासाठी एंजल इन्व्हेस्टर्स येतात. एंजल इन्व्हेस्टर पण हेच बघतात की किती प्रॉमिसिंग आहे तुमची स्टार्टअप आणि तुमचा मॉडेल किती ऍक्सेप्ट होऊ शकतो. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट ऑन दी अदर हँड, ते जास्त इक्विटी मागतात, 20-30-40% इक्विटी मागतात, पैसे पण जास्त देतात, बट त्यांना रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट जास्त लागतो. अँड दे विल ऑल्सो ट्राय टू बी ऑन युअर बॉडी, गव्हर्निंग बॉडी, अँड विल ऑल्सो ट्राय टू टेक डिसिजन्स. तर अशा गोष्टी म्हणजे प्रत्येक राऊंडशी रिलेटेड आहेत. देर इज नो सिंगल फॅक्टर, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाऊ अ पर्सन नोज अँड ही कॅन सी की हिज पर्टिक्युलर स्टार्टअप इज प्रॉमिसिंग. तर असतात भरपूर लोक आहेत असे की जे, आता माझ्याकडे 2 इन्व्हेस्टरचा परवा माझ्या त्यांच्या बरोबर इंटरॅक्शन झालं. ते मला म्हणाले की म्हणे जर तुझ्याकडे कुठली आयडिया असेल चांगली की विच कॅन ग्रो एस्पेशली अर्ली स्टेज स्टार्टअप, तर आम्हाला सांग, आम्ही 25 ते 30 हजार डॉलर्स USD आम्ही इन्व्हेस्ट करतो. तर सध्या माझ्याकडं यांना आपण म्हटलं ना की हे सीड इन्व्हेस्टर झाले, ते म्हणजे 25-30 हजार डॉलर म्हणजे जवळजवळ आय थिंक 20-21 लाख रुपये होतात. तर एवढं असं करणारी लोक आहेत की हु वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिथून त्यांना रिटर्न पण चांगला मिळेल. एव्हरीथिंग कम्स डाऊन टू रिटर्न अल्टिमेटली. येस येस, थँक्यू व्हेरी मच सर. ओके सर, माझा एक क्वेश्चन होता. हा बोला ना. आपण फक्त एक लॅपटॉप वापरून एक ऍप नाही का बनवू शकत? बनवू शकता ना तुम्ही. अँड्रॉइड जे आहे ना, तुम्ही तुमचा लॅपटॉप बसून तुम्ही तुमचं डोकं वापरून तुम्ही ऍप बनवू शकता. फेसबुक वगैरेचं पण काय झालं, सुरू पण एकाच माणसापासूनच सुरू झालं ना ते. त्याची आयडिया मे बी आयडिया थोडीशी वेगळी होती, बट टुडे इफ यू सी, he found out that, म्हणजे he realized that many of the people today are interested in other people's life, and that is why Facebook became a major hit. Many people were curious to understand what others are doing, right? This all started from building one particular app or whatever web based application जे काही तुम्ही म्हणू शकता. आणि आजकाल ओपन सोर्स म्हणून तुम्ही ऐकलेलं असेल, अँड्रॉइड जे आहे हे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे. तुम्ही मग ते त्याच्यावरती कोर्सेस वगैरे करून तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही वेगवेगळे ऍप्स ट्रायल म्हणून बनवू शकता. आणि मग जे तुमच्या डोक्यामध्ये आहे तुम्ही तो ऍप बनवा. तो दिसायला वगैरे एकदम छान नसेल, म्हणजे आपण युजर इंटरफेस वगैरे, कारण की प्रत्येक गोष्ट बनवायला एक प्रॉपर टीम लागते. बट तुमचा जो प्रायमरी जो गोल आहे तेवढं तरी त्या ऍपनं करू द्या ना. पुढं त्याला कसं सजवायचंय, काय करायचंय ते आपण बघू. बट ऍटलीस्ट यू स्टार्ट बाय वर्किंग ऑन समथिंग.
तर डेफिनेटली एका लॅपटॉप वरून पण होऊ शकतो. आणि हा ऍडव्हान्टेज आहे फॉर डिजिटल स्टार्टअप. डिजिटल स्टार्टअपचा हाच ऍडव्हान्टेज असतो की तुम्हाला जास्त पैसे नाही लागत सुरुवातीला. हॅलो सर. येस सर, एखादा इन्स्ट्रुमेंट जर आपल्याला पेटंट फाईल करायचं असेल तर सॅम्पल मॉडेल डेमो असणं गरजेचं आहे का? नाही, तुम्ही तुमच्या ड्रॉइंग वगैरे वरनं तुम्ही करू शकता. त्याला काय असं फिजिकल मॉडेल असणं गरजेचं नाहीये. रादर तुम्ही आयडिया पेटंट करू शकता. तुमचं फिजिकल मॉडेल जर आहे तुमचं जे काही, माझे 2 आयडिया पेटंट्स आहेत स्वतःचे. त्याच्यावर एकावर काम झालेलं आहे माझं. बट आय डोंट थिंक की आय विल बी पेटंटिंग दॅट बिकॉज आय वॉन्ट टू कीप इट इन रिहॅबिलिटेशन मध्ये, गुड कॉज मध्ये आहे, म्हणून मला ते आता पेटंट नाही करायचं असं मी विचार केलेला आहे. तर ऑब्व्हियसली गरज नाहीये की तुमचं प्रोटोटाईप असणं गरजेचं आहे की ते हे करणं. तुम्ही तुमचे जे डिझाईन्स पाठव, तुमचे क्लेम्स जे असतात, तुम्ही ते ज्या डिझाईन मध्ये तुमचं काय नवीन आहे ज्याला आपण क्लेम म्हणतो, ते तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि त्याचे फिजिकल ड्रॉइंग्स असणं गरजेचं आहे. सो फिजिकल ड्रॉइंग्स आर मस्ट. त्याचं ॲनिमेटेड वर्किंग आपण जर ॲनिमेशन बनवलं तरी चालू शकतं ना? तुम्ही सर ॲनिमेशन जर बनवणार असाल ना तर तुम्हाला एनिवे त्याचा लेआउट वगैरे ऑटोमॅटिकली मिळेल. सो ॲनिमेशनची पण गरज नाहीये. तुम्ही 2D ऑर्थोग्राफिक किंवा आयसोमेट्रिकचे डायग्राम्स जे असतात ना आणि त्याचे क्लेम्स, सी इट इज अ टेक्नोलिगल डॉक्युमेंट. पेटंट काय आहे तर टेक्नोलिगल डॉक्युमेंट आहे. त्याच्यात टेक्निकल आणि लिगल जे वोकॅब जी असती ती त्याच्यात प्रपोज केलेली असते. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. तुम्ही त्याच्यात डिजिटल फाईल अपलोड म्हणजे तुम्ही 3D वगैरे अपलोड करू शकता, बट इन द फायनल पेटंट ज्याच्यात तुम्हाला क्लेम्स टाकावे लागतात त्याच्यासाठी तुम्हाला ब्रीफिंग गरजेचं लागतं. सो इदर वेज आय थिंक जर तुम्ही डिजिटल 3D ॲनिमेशन जरी बनवणार असाल फिजिकल मॉडेलचं तर मग तुमच्याकडे ड्रॉइंग असेलच, आणि ड्रॉइंग असेल तर यू कॅन यूज दॅट फॉर क्लेम्स. ओके सर. येस, थँक्यू. Any more questions? Thank you, sir. I would like to request Dr. G.S. Nivekar, sir, to conclude this session by expressing vote of thanks. Dr. G.S. Nivekar. Thank you, madam. Good evening, everyone. Now we are at the end of the today's session of Ignition Stage 1, Session 4, organized by Yashwantrao Chavan Institute of Science. It gives me immense pleasure to thank today's session speaker, Dr. Salman Sheikh, CEO, Metafix Ortho Private Limited. They talked on the topic idea to prototype validation, converting prototype into a startup, and they discussed on what is entrepreneurship and what is startup. They give difference between them. Also types of startup. They shared their different experience about the startup. They also told what are the funding stages for the prototype and how to convert our idea to product which is viable in nature. So once again, I am thankful to Dr. Salman Sheikh sir to accept our invitation and share their views and guide our participants. I am also thankful to our principal, Dr. B.T. Zadav sir, to providing permission for this workshop and guiding us on this event. I am also thankful to Mr. J. Wak sir, Chairman IIC, and Mr. S. K. Shinde sir, Coordinator YCIS III, for the smooth conducting today's session. I am also thankful to all the participants for active participation. Now with the permission of the President, today's session is over and we will meet on the Monday. Thank you. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir.